Du stest aus dem Bett, greifst nach deinem Handtuch und sagst. Wirklich musst du hut duschen. Du hast nicht geschwitzt. Du gehst nirgendwo hin. Aber das Auslassen fühlt sich falschen. Kommt dir das bekannt vor? Für viele Frauen über 70 ist das Baden zu einem verwirrenden Ritual geworden. Was sich für erfrischen entfällt, hinterließ hut ein Gespanti, trocken und sogar ist ot. Und dennoch fühlt sich der Gedenk, weniger zu baden, unhygienischen, oder sogar beschämend. Aber hier ist die Wahrheit, das täglich Baden nach 70 kann mehr Schaden als nutzen. In diesem Video verraten wir 8 schockierende Fakten, das könnte Ihr Einstellung zur Hygiene im späteren Leben völlig verändern. Von überraschenden Wahrheiten über das Mikrobiom und bis hin zum seriellen Risiko von Stürzen im Badezimmer. Und bleiben Sie hier, denn der letzte Tipp wird alles in Frage stellen, was Sie über Sauberkeit zu wissen glauben. Und könnte Ihre Gesundheit auf ein Weise schützen, die Sie nie für möglich gehalten hatten. Als Experten für Altern und Gesundheit habe ich mit Dermatologen, Geriatrien und echten Fallen älterer Menschen zusammengearbeitet, die mit Herausforderungen bei der Hautpflege konfrontiert waren. Die Informationen, die ich heute mit Ihnen teile, basieren soll auf wissenschaftlicher Forschung als auch auf praktischer Erfahrung. Sie können also darauf vertrauen, dass diese Tipps nicht nur Theorien sind, sondern Lösungen, die Ihren Alltag wirklich verbessern können. Wenn Sie dies hilfreich finden, liken Sie das Video und abonnieren Sie es, Teil unserer wachsenden Community informierter, selbstbewusster Watchner zu werden. Tägliches Duschen kann mehr Schaden als nutzen. Für viele ältere Menschen ist das täglich Duschen zu einer Routine geworden, die sie aus hygienischen Gründen für notwendig halten. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese Praxis tatsächlich mehr Schaden als nutzen könnte, insbesondere im Alter? Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Outblick. Eine der auffälligsten Veränderungen ist der Rückgang nährlicher Öl. Die Tagdrüsen, die für die Produktion von Ölen verantwortlich sind, die Ot mit Feuchtigkeit versorgen, verlangsamen sich mit zunehmendem Alter. Das bedeutet, dass Alter anfälliger für Trockenheit und Reizungen ist. Und wenn Sie täglich duschen, insbesondere mit heißem Wasser und scharfen Seifen, entziehen Sie noch mehr diese lebenswichtigen Öl. Dadurch wird Ihr Ot trocken, gespend und anfällig für Riss oder Infektionen. Tatsächlich empfehlen Dermatologen häufig, weniger zu duschen, die Ot zu schützen, insbesondere bei Menschen über 70. Studien haben gezeigt, dass ältere Watchsehen, die täglich baden oder duschen, häufiger Hautprobleme wie Ekzem oder Trockenstellen bekommen. Dies liegt daran, dass die Schutzbarriere der Ot beeinträchtigt wird und die Ot dadurch schlechter Feuchtigkeit speichern kann. Nehmen Margaret zum Beispiel. Mit 73 Jahren hat Margaret immer ein streng Duschroutine befolgt, in der Überzeugung, dass dies der Schlüssel zu Sauberkeit und frisch sei. Doch sie bemerkt, dass ihr Ot zunehmend schuppig wird und, was noch schlimmer war, ständig zu jucken begann. Nach einem Besuch bei ihrem Hautarzt für sie, dass tägliches Duschen schuld war. Ihr Ot vertrug den ständigen Kontakt mit heißem Wasser und Seife einfach nicht. Wird geraten, nach 2 bis 3 Mal pro Woche zu duschen, und innerhalb weniger Wochen begann sich ihr Ot zu bessern. Die Trockenheit ließ nach, der Juckreis hört auf und sie fühlt sich wohler in ihr Ot. Was ist also die Lösung? Sie müssen nicht täglich duschen. Tatsächlich reichen für ältere Menschen oft 2 bis 3 Mal pro Woche sei denn, sie haben stark geschwitzt oder sich schmutzig gemacht. Konzentrieren Sie sich in den Tagen, und nennen Sie nicht richtig duschen, darauf, Bereich Reaktion, Fuss und Leistungen mit einem Waschlappen zu waschen. So bleiben Sie sauber, ohne Ihr Ot mit aggressiven Chemikalien und Wasser zu belassen, die mehr Schaden als nutzen können. Es mag sich zunächst anfühlen, mit der täglichen Duschenheit zu brechen, aber Ihr Ot wird es Ihnen danken. Es geht darum,
Ian Gleitschwich zu finden und darauf zu achten, was ihr wirklich braucht. Ab dem 70. Lebensjahr verlangsamen sich die Schweißdrüsen. Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Körper stark. Eine der bedeutendsten Veränderungen betrifft unsere Schweißdrüsen. Ab dem 70. Lebensjahr bemerken viele Menschen, dass sie nicht mehr so viel schwitzen wie früher, und das aus gutem Grund. Die Anzahl der Schweißdrüsen nimmt ab, und die verbleibenden Drüsen produzieren weniger effizient Schweiß. Dies Abnehmen der Schweißproduktion mag zwar nach einem kleinen Problem klingen, hat aber tatsächlich wichtige Auswirkungen auf unsere Einstellung zu Hygiene und Körperpflege. In jungen Jahren hilft Schweiß, die Körpertemperatur zu regulieren und Überhitzung vorzubiegen. Außerdem trägt zur Erhaltung gesunder Haut bei, indem sie Feuchtigkeit und Giftstoff ausscheidet. Die Schweißproduktion mit zunehmendem Alter stetig nachlässt, stellen Altere Wachsehen fest, dass sie nicht mehr so stark schwitzen wie in jüngeren Jahren. Dies geringere Schweißproduktion führt oft zu weniger Körpergeruch, was ein natürlich Folge der Verdunstung des Schweißes von der Haut ist. Da man nicht mehr so oft duschen muss, den Schweiß abzuspülen, wird die tägliche Duschroutine weniger notwendig. Nehmen Johns Mutter zum Beispiel. Mit 78 Jahren duscht sie Gewohnheit immer nach jeden Tag, de sie glaubt, tägliches Waschen sei der beste Weg, sauber und frisch zu bleiben. Arzt teilt jedik mit, dass sich die Schweißdrüsen in Odem Lauf der Jahr verlangsamt hatten. De sie nicht mehr so viel schwitzt, produziert Körper nicht mehr so stark Geruch und tägliches Duschen war eigentlich nicht mehr nötig, sei denn, sie war besonders aktiv oder Hitze ausgesetzt. Nachdem sie ihre Routine angepasst hat, kann sie, das Duschen jeden zweiten oder sogar jeden dritten Tag ausreicht, sauber und wohl zu bleiben. Für viele Altere Menschen ist der Gedanke, nicht täglich zu duschen, unangenehm oder sogar unhygienisch. Doch weniger schwitzen bedeutet weniger zu reinigen, und zu häufiges Baden kann die Haut skadigen und zu Trockenheit, Reizungen und sogar Infektionen führen. Die reduzierte Schweißproduktion ist ein natürliches Schutzmechanismus des Körpers vor Dehydrierung und halt den Feuchtigkeitshaushalt aufrecht. Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass sie ihr hygienisch Wohnheiten entsprechend anpassen können. Anstatt täglich zu duschen, konzentrieren sie sich Tagen, und nennen sie nicht gründlich duschen, darauf, die Hotspots, Achseln, Fuß und Leistungen, mit einem Waschlappen zu reinigen. So bleiben sie frisch, ohne ihr Haut zu überlassen. Wenn sie immer noch unsicher sind, denken sie einfach daran, ihr Körper signalisiert ihnen, dass ein täglich Dusch vielleicht nicht mehr nötig ist. Indem sie aufhören, machen sie einen weiteren Schritt in Richtung eines gesünderen und angenehmeren Alterns. Das Mikrobiom der Haut braucht Schutz. Mit zunehmendem Alter wird unsere Haut empfindlicher und anfälliger für verschiedene Probleme. Dabei wird das Mikrobiom der Haut oft übersehen. Das Mikrobiom bezeichnet die Gemeinschaft nützlicher Bakterien, Pilz und andere Mikroorganismen, die auf unserer Haut leben. Diese Mikroorganismen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor schädlichen Krankheitserregern, der Aufrechterhaltung der Hautbarriere und sogar der Reduzierung von Entzündungen. Mit zunehmendem Alter kann dieses empfindlich Gleichgewicht der guten Bakterien stetig gestört werden, was zu einer Vielzahl von Hautproblemen führt. Zu den Hauptursachen für die Störung der Hautmikrobioms sollen die Verwendung aggressiver Seifen und häufiges Waschen. Reinigung ist zwar wichtig, doch Übermassages Waschen oder die Verwendung starker, antibakterieller Seifen können die natürlichen und nützlichen Bakterien, die ihre Haut schützen, zerstören. Ab dem 70. Lebensjahr ist die Barrierfunktion der Haut bereits geschwächt, was sie noch anfälliger für Schäden macht. Wenn sie die schützenden Bakterien abwaschen, setzen sie ihre Haut Infektionen, Reizungen und Entzündungen aus. Betrachten Sie die Erfahrung von Debbie, eine 74-jährige Frau, die immer scharf Seife verwendet und mehrmals täglich geduscht hat. Mit der Zeit bemerkt sie, dass ihre Haut rot wird,
jerkt sich entzündet, insbesondere in armen Beinen. Nach einem Besuch bei einem Dermatologischen für SI, das die häufig Verwendungsscharfer viel der nützlichen Bakterien auf Ode zerstört hat, wodurch SI anfällig für Reisungen Infektionen wird. Arst empfohlen, auf ein mildes, unparfumiertes Reinigungsmittel umzusteigen seltene zu duschen, damit sich das natürliche Mikrobiom Ode wieder ins Gleichgewicht bringen schützen konnte. Innerhalb weniger Wochen ließen die Entzündungen beschwerden nach. Was wir nicht wissen, das Hauptmikrobiom ist genauso wichtig wie das Darmmikrobiom. Ein ausgeglichenes Mikrobiom der Ode kann schädliche Mikroorganismen abwehren sogar die Unheilung fordern. Ist dieses Gleichgewicht gestört, wird die Ode anfälliger für Erkrankungen wie Ekzem, Dermatitis bakterielle Infektionen, die mit zunehmendem Alter häufiger auftreten. Das Mikrobiom Ode zu schützen, ist es wichtig, sanft, parfumfrei zu wollen, die das Gleichgewicht der guten Bakterien nicht stören. Vermeiden Sie aggressive Antibakterialprodukt, sei denn, sie werden von einem Arzt verschrieben, die dies für Alternate zu aggressiv sein können. Vermeiden Sie außerdem zu häufiges Duschen, die Ode zusätzlich austrocknen die nützlichen Bakterien, die sie gesund halten, zerstören kann. Indem Sie auf die verwendeten Produkte die Häufigkeit Ihrer Duschen achten, können Sie bis ins hohe Alter Ihr gesundes, schützendes Hauptmikrobiom erhalten. Dies einfach Veränderung kann die Gesundheit Ihrer Ode deutlich verbessern Ihnen helfen, unnötige Beschwerden Reisungen zu vermeiden. Zu häufiges Baden erhöht das Risiko. Für alte Menschen ist das Badezimmer einer der gefährlichsten Orte im Haus, eins der großen Risiken besteht darin, zu oft zu baden. Es mag wie ein einfach Handlung erscheinen, aber häufiges oder langes Duschen in Kombination mit rutschigen Oberflächen kann das Risiko erheblich erhöhen, ein großes Problem für Menschen über 70. Mit zunehmendem Alter lassen Gleichgewicht die Koordination nach, was es schwieriger macht, stabil auf den Beinen zu bleiben. Das Betreten einer Badewanne oder Dusche, insbesondere bei nassem Boden, wird zu einem heiklen gefährlichen Unterfangen. Auf nassen Oberflächen rutscht man like DUS, ein einfacher Feldtritt kann zu schweren Verletzungen wie Notchenbrüchen oder Schädelverletzungen führen, die langfristig Folgen für Gesundheit unabhängig haben können. Helen die 76-jährige muss dies Lektion auf die Hart lernen. Sie hat immer jetten Abend ein langes, entspannendes Bad genossen. Doch eins nachts voller sie nach dem Aussteigen aus der Wand das Gleichgewicht rutscht aus sie brach sich zwar nix, zog sich aber ein Prelung zu, die wochenlang Schmerzen berichtet. Arzt erklärt das häufiges Baden, zusammen mit fehlenden Haltegriffen einem rutschigen Boden, maßgeblich zu ihrem Sturz beigetragen have. Seitdem hat sie einiges geändert. Sie duscht jetzt jeden zweiten Tag, benutzt einen Badesitz hat für mehr Stabilität Haltgriff in der Dusche entspracht. Die Statistiken zu Stürzen im Badezimmer sind besorgniserregend. Laut CDC verletzen sich jedes Jahr über 235.000 Altere Watchsehen im Badezimmer, viel davon durch Sturz beim Duschen oder Baden. Die schwer dieser Sturz ist bei älteren Menschen aufgrund der geringeren notwendig Muskelkraft deutlich höher. Die gute Nachricht ist, dass Sie das Sturzrisiko deutlich senken können, wenn Sie weniger Wohlbader oder Duschen nehmen. Wenn Sie häufiger als nötig baden, erhöhen Sie die Anzahl der Mail, in denen Sie sich in einer rutschigen Umgebung einem Risiko aussetzen. Erwägen Sie stattdessen, Sie bis dreimal pro Woche zu baden in den anderen Tagen auf Schwammbäder oder Fleckenreinigung zu verzichten. Diese Alternativen ermöglichen es Ihnen, frisch sauber zu bleiben, ohne das zusätzliche Risiko eines Wohlbads oder einer Dusche einzugehen. Gern duscht, sollte unbedingt für mehr Sicherheit im Badezimmer sorgen. Rutschfest Matten, Duschstuhl Haltgriffen Badewanne Toilette können die Sicherheit deutlich erhöhen. Diese einfachen Maßnahmen machen das Baden sicher angenehmer ermöglichen Ihnen,
Ihr Hygiene-Routine beizubehalten, wohlbefinden zu beeinträchtigen. Indem Sie auf die Häufigkeit Ihres Badens und die Sicherheitsfunktionen Ihres Badezimmers achten, schützen Sie nicht nur Ihr Ort, sondern auch Ihre Fähigkeit, im Alter unabhängig und die verletzungsfrei zu bleiben. Flüchtigkeitspflege ist wichtiger als Baden. Mit zunehmendem Alter ist eine der auffälligsten Veränderungen unserer Ort ihre zunehmende Trockenheit. Die Niederlichen die unser Ort einst weich und die geschmeidig hielten, nehmen ab, wadurch sie anfälliger für Reisungen, Schuppenbildung und die sogar Risswort. Waren wir Menschen sich auf das Baden konzentrieren, ihre Sauberkeit zu wahren, ist der Schlüssel zu gesünder, jugendlicher Odem Alter nicht das Dustchen, sondern die Flüchtigkeitspflege. Bei älteren Menschen, insbesondere über 70 Jahren, ist die Fähigkeit der Ort, Feuchtigkeit zu speichern, deutlich eingeschränkt. Und die in der Jugend produzierten Niederlichen wird die Schutzbarriere der Ort beeinträchtigt und die sie verliert schneller Feuchtigkeit. Deshalb ist ein ausreichend Feuchtigkeitsversorgung entscheidend. Anstatt sich nur auf häufiges Baden zu konzentrieren, ist regelmäßiges Eincremen der Ort entscheidend für die Gesundheit der Ort. Halten Janet, eine 72-jährige Frau, die immer geglaubt hat, häufiges Duschen sei der Schlüssel zur Sauberkeit. Ihr Ort fühlt sich jedoch rau und die Gespenten und die Begen oft zu jucken, insbesondere in Beinen und die Armen. Sie probiert verschiedene Körperlotionen aus, aber nichts gehen zu helfen. Nach einem Besuch bei ihrem Hausarzt für sie, dass ihr Ort durch das tägliche Duschen, das die letztnäderliche Feuchtigkeit entzog, extrem trocken wird. Arzt empfohlen, weniger zu duschen und sich direkt nach dem Baden auf die Creme zu konzentrieren. Janet begann, direkt nach dem Duschen, während ihr Ort noch feucht war, ein dick, parfumfrei Creme aufzutragen, und innerhalb weniger Wochen während die trockenen Stellen und die Reisung verschwunden. Ihr Ort fühlt sich glatter und angenehmer und sie verspürt kein ständiges Spannungsgefühl mehr. Die Wurzel der Flüchtigkeitspflege gehen über die reine Verbesserung des Aussehens hinaus. Ein ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt Ort ist besser gegen Infektionen, Reisstoff und der Umwelteinfluss gewappnet. Gut mit Feuchtigkeit versorgt Ort kann auch der Bildung von Risiken und die Brüchen vorbeugen, die Bakterien als Eintrittsvordienen und zu Infektionen führen können, die besonders für ältere Menschen gefährlich sein können. Anstatt sich auf häufiges Duschen zu konzentrieren, das die Ort austrocknen kann, ist es wichtig, eine Routine zu entwickeln, bei der die Feuchtigkeitsversorgung im Vordergrund steht. Tragen Sie nach dem Duschen oder Baden, während Ihr Ort noch feucht ist, ein reichhaltig, unparfümiert Feuchtigkeitscreme auf, die Feuchtigkeit zu speichern. Verwenden Sie Cremes oder Salben anstelle von Lotionen, die diese ein dickeres Schutzschicht beieten und helfen, mehr Feuchtigkeit zu speichern. Flüchtigkeitspflege verbessert nicht nur das Aussehen Ihrer Ort, sondern ist auch wichtig für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Ort. Wenn Sie Ihrer Ort die nötige Feuchtigkeit geben, schützen Sie nicht nur Ihr Aussehen, sondern sorgen auch für Ihre Widerstandsfähigkeit und machen sie so besser widerstandsfähig gegen die Herausforderungen des Alterns. Heißes Wasser ist der schlimmste Feind Ihrer Ort. Heißes Wasser mag an einem kalten Tag wohltuend wirken, ist aber für Ihr Ort eine der schlimmsten Belastungen. Mit zunehmendem Alter wird Ihr Ort dünner und Ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern, nimmt deutlich ab. Heißes Wasser beschleunigt diesen Prozess, indem es die Niederlichen die Ort schützen und mit Feuchtigkeit versorgen, entzieht. Dies kann zu trockener, gereister und sogar rissiger Ort führen, was nicht nur unangenehm ist, sondern auch das Risiko von Infektionen und Entzündungen erhöhen kann. Betrachten Sie die Erfahrung von Debbie, eine 74-jährige Frau, die lang, heiß Duschen schon immer geliert hat. Sie fand sie entspannt und wohltuend, besonders im Winter. Doch im Lauf der Jahre bemerkt sie, dass ihr Ort nach dem Duschen zunehmend spannte und juckt. Auf ihren Armen und Beinen bildeten sich rot, gerige Stellen, und ihr Ort wird rauer und nicht starker zum Schuppen. Nach einem Besuch bei ihrem Hausarzt für sie,
das heißes Wasser dir sich war. Die hohen Temperaturen schädigten die aus ihr Hautstück und ließen Feuchtigkeit verdunsten, wodurch ihr Ot ausgetrocknet und anfällig wurde. Ars riet auf lauwarmes Wasser umzusteigen und Kurse zu duschen. Innerhalb weniger Wochen besert sich Hautbild und die Reisungen und Rotungen ließen nach. Heißes Wasser erweitert die Blutfass, was zu weiteren Reisungen und Rotungen führen kann, insbesondere bei älteren Menschen mit ohnehin empfindlicher Ot. Wenn die Ot durch die Hitze ihr Niederlichen verliert, kann sie Feuchtigkeit weniger gut speichern. Dadurch wird sie anfällig für Umwelteinfluss wie Schadstoff und Bakterien, die Trockenheit und Reisungen verschlimmern können. Bei älteren Menschen können dies Problem auch zu schmerzhaften Erkrankungen wie Eczema oder sogar schwereren Hautinfektionen führen. Hautschäden zu vermeiden, ist es wichtig, beim Baden oder Duschen auf lauwarmes Wasser umzusteigen. Lauwarmes Wasser ist warmgängig, die Ot effektiv zu reinigen, ohne ihr natürlich Feuchtigkeit zu entziehen. Begrenzen Sie die Duschzeit außerdem auf 5 to 10 Minuten, de langers Baden in Wasser, selbst bei kühleren Temperaturen, zu Trockenheit führen kann. Tupfen Sie Ihre Ot nach dem Duschen sanft mit einem Handtuch trocken, nicht reiben, und tragen Sie sofort ein reichhaltig, parfumfrei Feuchtigkeitscreme auf, die Feuchtigkeit zu speichern, solange die Ot noch feucht ist. Mit kleinen Änderungen, Wiederverwendung von lauwarmem Wasser, können Sie Ihre Ot vor den schädlichen Auswirkungen von Hitze schützen. Dies einfache Anpassung halt Ihre Ot hydratisiert, weich und angenehm, ohne dass Sie auf die Wurzel einer erfrischenden Dusch verzichten müssen. Schwammbäder sind nicht weniger als. Mit zunehmendem Alter müssen sich die Körperpflegeroutinen oft anpassen. Dr. Wechsel von der täglichen Dusch zu etwas weniger Wortwollen wie was mit einem Schwamm ist mit einem gewissen Stigma behaftet. Viele Menschen, insbesondere ältere Watchsehen, assoziieren was mit einem Mangel an Unabhängigkeit oder einer nachlassenden Selbstversorgung. Doch die Wahrheit ist, was mit einem Schwamm ist nicht nur ein durchaus sinnvolle Option, sondern kann auch mehr praktischer und für viele Senioren sogar gesunder als das tägliche Duschen. Betrachten wir den Fall von Eleanor, eine lebhaft 80-jährige Frau, die immer sehr stolz auf ihr Unabhängigkeit und Fähigkeit war, für sich selbst zu sorgen. Mit zunehmendem Alter fiel das tägliche Duschen jedoch immer schwerer. Gleichschwitzt hat nachgelassen und das ein und Aussteigen aus der Dusch ersgehen als Sicherheitsrisiko. Dr. Gedenk, sich mit einem Schwamm zu waschen, etwas, das sie nur für Menschen mit erheblichen Mobilitätsproblemen hielt, war unangenehm. Als versichert jedoch, dass ein Schwammbad ein ausgezeichnet Alternativ sei. Indem sie sich mit einem Waschlappen, warmem Wasser und milder Seife reinigt, kann die sie sich genauso sauber halten, und ausruhen oder sich zu verausgaben. Nach dieser Umstellung stellt Eleanor fest, dass ein Schwammbad nicht nur sicher, sondern auch erfrischender und weniger zeitaufwendig als ein richtig Dusch war. Tatsächlich ist das, was mit einem Schwamm ein äußerst effektiv und sicher Alternativ für ältere Menschen, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Gleichgewichtsproblemen. Der Hauptvorteil ist die Reduzierung des Risikos, ein häufiges Problem für Senioren im Badezimmer. Wenn sie nicht auf der rutschigen Oberfläche einer Dusch oder Badewanne navigieren müssen, verringern sie das Risiko, auszuruhen und sich zu verletzen, erheblich. Darüber hinaus kann das was mit einem Schwamm ebenso effektiv für die Hygiene sein, und die Ot den Belastungen durch tägliches Duschen auszusetzen, die natürlich entziehen und zu Trockenheit und Reisungen führen können, insbesondere bei älterer Ot. Mit einem Schwammbad können sie gezielt bestimmt Körperbereiche reinigen, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, wie Achseln, Fuß und Leistungen, und gleichzeitig Bereiche aussperren, die nicht täglich gereinigt werden müssen. So bleiben sie hygienisch und schonen gleichzeitig die Bedürfnisse und die Sicherheit ihrer Ot. Es ist eine effiziente und gründliche Reinigungsmethode,
Die nicht so viel auf one Zeit erfordert wie ein Ausgiebig Dusch. Tatsächlich bedeutet das was schon mit einem Schwarm für viel Senioren keinen Rückgang der Selbstpflege, sondern ein intelligent Anpassung in die Realitäten des Alterns. Es ermöglicht ihnen, ihr unabhängig Wort zu bewahren gleichzeitig Sicherheit, Komfort haute Gesundheit zu priorisieren. Anstatt was schon mit einem Schwarm als minderwertig zu betrachten, sollten als durchdacht, praktisch Lösungen anerkannt werden, die soll die sich ändernden Bedürfnis des Körpers als auch die Bedeutung der persönlichen Hygiene berücksichtigt. Hat ändert sich mit dem Alter, das sollte auch ihr Routine tun. Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Ort. Was in den 40ern oder 50ern gut für unser Ort war, ist mit 60 oder 70 möglicherweise nicht mehr das richtig. Ein der wichtigsten Veränderungen betrifft die Art Weise, wie unser Ort produziert. Die Taugproduktion mit zunehmendem Alter nachlässt, wird die Ort trockener dünner damit anfälliger für Reizungen, Empfindlichkeit falschen. Auch die natürliche Elastizität jüngerer Ort lässt nach, was zu Erschlaffung oder feinen Falschen führen kann. Diese Veränderungen sind völlig normal, bedeuten aber auch, dass unser Hautpflegeroutinen angepasst werden müssen, mitzuhalten. Nehmen wir den Fall von Lillian, eine 72-jährige Frau, die immer Dieselben-Produkt wie in ihrer Jugend verwendet hat, dasselbe Reinigungsmittel, dieselbe Feuchtigkeitscreme dasselbe Peeling. Sie dacht nicht, dass sich ihr Ort großartig verändert hat, aber mit der Zeit bemerkt sie mehr Reizungen, Rotungen einen insgesamt volleren Taint. Nach einem Gespräch mit ihrem Hautarzt für sie, dass die Produkt, die sie verwendet hat, zu aggressiv für ihr non-Refo waren. Reinigungsmittel entzog ihre Ort die wenigen natürlichen Öl, die sie noch produziert, das Peeling war zu aggressiv hinterließ ihr Ort rot one. Durch die Umstellung auf ein milderes, Feuchtigkeitsspendendes Reinigungsmittel ein reichhaltiger Feuchtigkeitscreme konnte sie eine deutliche Verbesserung des Aussehens des Wohlbefindens ihrer Ort feststellen. Tatsache ist, die Ort wird mit zunehmendem Alter empfindlicher, die Verwendung der gleichen Produkt, die vor Jahren funktioniert haben, kann mehr Schaden als nutzen. Anstatt sich auf Produkt zu konzentrieren, die für jüngere Ort entwickelt werden, ist es wichtig, solche zu wählen, die auf die besonderen Bedürfnisse reifer Ort zugeschnitten sind, die oft trockener, empfindlicher anfälliger für Schaden ist. Ein reichhaltiger Feuchtigkeitscreme ist unerlässlich, die Feuchtigkeit zu erhalten die feinen Falschen vorzubiegen. Der Wechsel zu einem sanfteren Reinigungsmittel kann dazu beitragen, die natürliche Hautbarriere zu bewahren. Mit zunehmendem Alter lässt außerdem die Selbstheilungsfähigkeit unserer Haut nach. Dadurch wird sie anfälliger für Umwelteinfluss wie UV-Strahlen Umweltverschmutzung. Daher ist es wichtig, ihr täglich Pflegeroutine mit einem antioxidantienreichen Serum oder einem Sonnenschutzfaktor zu ergänzen. Selbst wenn sie sich nicht viel im Freien aufhalten, können schädliche Strahlen ihr Haut beeinträchtigen. Indem sie ihr Hautpflegeroutine regelmäßig überprüfen, können sie dafür sorgen, dass ihr Haut gesund, mit Feuchtigkeit versorgt widerstandsfähiger gegen die altersbedingten Veränderungen bleibt. Was in ihren Virzigern funktioniert hat, funktioniert in ihren 70ern vielleicht nicht mehr, aber das bedeutet nicht, dass ihr Haut weniger schön ist. Sie braucht nur etwas mehr Liebe Aufmerksamkeit, mit Produkten, die auf ihr veränderten Bedürfnis zugeschnitten sind. Bei der Hautpflege im Alter geht es mehr als nur das Aussehen. Es geht darum, unabhängig, wird langfristiges Wohlbefinden zu bewahren. Wenn wir die 70 Jahre hinter uns lassen, können kleine Anpassungen unserer Routine einen tiefgreifenden Einfluss darauf haben, wie wir uns in unserer Haut fühlen. Die Entscheidung, die wir treffen, sei es weniger zu duschen, regelmäßiger Flüchtigkeitspflege oder der Austausch aggressiver Produkte gegen sanfter, trägt dazu bei, so körperlich als auch emotional gesund zu bleiben. Wenn Sie Ihr Haut so pflegen, dass Ihr natürlichen Veränderungen berücksichtigt werden, biegen Sie nicht nur Trockenheit Reizungen vor,
sondern schützen auch ihre allgemeine Gesundheit. Gesund und reduziert das Infektionsrisiko und stark das Selbstwirkel, was besonders für Menschen wichtig ist. Die Ot ist oft unsere erste Verteidigungslinie gegen schädliche Bakterien und Rohstoffe. Indem wir sie schützen, stellen wir sicher, dass unser Körper weiterhin optimal funktionieren kann. Doch es geht mehr als nur die Gesundheit erot. Diese kleinen Anpassungen schützen auch ihre Freiheit. Sichere Baderoutinen, die Reduzierung des Risikos und ein bewussterer Umgang mit der Flüchtigkeitspflicht sind alles Schritt zum Erhalt der Unabhängigkeit, die wir Senioren so schätzen. Indem sie sich auf Routinen konzentrieren, die natürlich Barriere schützen, investieren sie in ihre zukünftige Lebensqualität, sie reduzieren Beschwerden, steigern ihr Wohlbefinden und stellen sicher, dass einfache Handlungen wie das Baden nicht zur Belastung oder Gefahr werden. Wertvolles Altern bedeutet nicht, an bewährten Gewohnheiten festzuhalten, sondern sich an die aktuellen Bedürfnisse des Körpers anzupassen. Jeder kleine Schritt, von der Anpassung des Bedürfnishaltens bis zur Wahl der richtigen Hauptpflege, trägt maßgeblich dazu bei, dass sie auch im Alter ein unabhängiges und komfortables Leben führen können. Zusammenfassend haben wir gelernt, das tägliches Duschen für Alter zu stark sein kann und seltenes Baden sogar besser für die Gesundheit sein kann. Wir haben herausgefunden, dass die Schweißdrüsen ab 70 Jahren langsamer arbeiten, was ein seltenes Wasschen bedeutet, und das der Schutz des Hautmikrobioms entschieden zur Vorbeugung von Hautreizungen beiträgt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass zu häufiges Baden das Risiko von Ausrutschern und Störungen erhöht und dass die Flüchtigkeitspflicht viel wichtiger ist als das Duschen selbst. Schließlich ändern sich die Bedürfnisse der Ot mit dem Alter, daher ist es wichtig, die Routine entsprechend anzupassen. Jetzt werde ich gern von Ihnen hören, welche kleine Änderungen würden Sie dies Woche vornehmen, Ihre Ot besser zu pflegen. Wenn das geholfen hat, geben Sie ihm ein Gefällt mir. Teilen Sie es mit einem Freund und abonnieren Sie es für mehr.